Welcome back everyone to the channel to another very big game between Manchester City and Real Madrid. 6 times in a row wamecheza against each other in the Champions League in recent years. Last year, before you. 6 times they faced each other in the Champions League. That is in the knockout stages. And yeah, so another big one ahead of us today. So let's just dive into the lineups. Nimeona lineup ya Man City na nimeona ya Real Madrid. And I'm looking forward to hearing your thoughts about this one. So let me just dive into it and see, do we have about 9 minutes, because we're also taking a look at the Chelsea versus PSG game. Hopefully we'll get some time to dive into their lineup. Sijaona lineups za Chelsea versus PSG, but let's turn our attention to Real Madrid versus Man City. Wacha nikupatie timu ya Real Madrid. Courtois in goal, Benjamin Mendy, Huijsen, Rudiger and Trent. Hiyo ndio backline ya Real Madrid. And then there's kuna msee anaitwa Pitach. I hope that is the right pronunciation. Tchouameni, Gula, Valverde, and then Vinicius and Brahim Diaz. I think that's a solid team. Other than mse mwenye ako hapa, mwenye we've never heard of, and respectfully to him, we don't know about him. I don't know about him. So like, siezi weigh in on him, but hawa players wote wenye wako in the Real Madrid squad ni players wenye wako capable of winning tonight. I know wako injured, hawana Rodrigo, hawana Mbappe, but that team, tusijidanganye sana ati wako na injury so we are going to run over them. That is a very capable team there. It's a very capable team. Kuna mtu anasema you're conceding defeat even before the game begins. No. That Real Madrid team is very capable. Let us not lie to each other. Tusikae hapa tuseme ati just because Mbappe is not there and Brahim Diaz is playing, ati Brahim Diaz is the worst player in the world. He's not the first option enye Real wange go for, but let us also not lie to ourselves that he's not a good player. Twende side ya Man City. Donnarumma in goal. Nilipredict backline ya Man City jana. Okay, see, you guys were not here when I was doing it, but I was thinking of away Man City inaweza cheza hii game, and this is what I settled for. Funny enough, because I knew Nunes akikuja kucheza hapa, Vinicius is going to run circles around him. So mimi I am very confident with Husanov tonight. This is the lineup hata mimi ninge for. This is the lineup I would have gone for, kwa sababu wako very physical na waneza cover up in case of runs in behind. Other than Diaz, hao wengine watatu they are very solid defenders in terms of pace and running back, trying to cover counter attack. But I think Real Madrid wata rely heavily on counters leo, as always against Man City. I think wata rely very heavily on it, especially hii position ya Diaz. Now my only concern ni venye wanacheza na Vinicius na Brahim Diaz. If Real Madrid come out and they are very solid and they are very fluid in the way they play, wanaweza cause a lot of trouble for the two center backs for Man City. And I'm going to tell you why they might cause trouble for Man City defenders. Because these two players, they are not traditional number 9s wenye wanakaa kwa box. Like ukiangalia Man City, najua tuja diving into their lineup, but ukiangalia Haaland, tunajua Haaland 90% of the game atacheza wapi. Atakuwa tu hapa between Rudiger na Huijsen 90% of the game. Hakuna time yenye utaona ati Haaland ana drop anaenda into the wing, wana switch na Savinho. Haaland anaenda out wide into the right wing position, achukua ball from Husanov, ana dribble 1-2, ana pass, ana make a run into Haaland. We know where he's going to play, like in terms of positional wise. He will sit in between the two defenders. But sasa Vinicius na Brahim Diaz wanaweza sumbua Man City sana, especially the two center backs, Diaz na Gehi. Hopefully not, because of hao wawili wanaweza kuwa wana play off each other. Moja anaingia anakuwa number 9, moja ana back on the wing and so on and so forth. Ananiambia verify I'm human. Bro, wewe ndio you're not human, you are a computer. Unaniambia jini verify I'm human. You are the robot here, man. Unaniambia verify. Sasa hatuko kwa mambo ya kuverify. Wewe you're not the human. Mimi I'm human. Unaniambia verify. Anyway, so I think nime-express concern yangu ya the trouble enye Vinicius na Brahim Diaz wanaweza cause, especially na hizo runs off the ball runs, especially Brahim Diaz. Mimi naonanga Brahim Diaz is very good at making those off the ball runs. Wacha tuendelee into the Man City midfield.
Rodri na Bernardo Silva, again, very technical. I'll be looking at them as the experienced heads in this team to keep things calm when the pressure is building up. First 20 minutes, first 30 minutes, Real Madrid are going to come at us like a storm. Come a hurricane, what do? If you do, they will be peppering us, considering that I'm sorry to say this to Real Madrid fans, but this is the best chance for you guys to win the tie. It's the best chance you guys have of winning. I know there are times mmeenda Etihad, the ile siku mlienda mkakaza 1-1, extra time you won by penalties. That was okay. It was okay. We know about it. But if they are to win this tie, Real Madrid have to play tonight very, very well. They have to be on key. Na najua fans wao watawekea pressure sana around the field. So pressure ya Man City yenye wataface leo itakuwa mingi, considering that Man City defeated Real Madrid a couple of months ago here at Santiago Bernabeu. Tuliona game ya jana ya Barcelona na Newcastle. Venye game ilikuwa ngumu for Barcelona, despite the fact that Barcelona walishinda Newcastle at match day 1. And the reason why ilikuwa ngumu ni kwa sababu Newcastle walijua ama jamaa walitushinda kwetu last time. So this time we must step up and put them on pressure. Ama under pressure. So I'm expecting the same thing from Real Madrid leo. They will be on us a lot. A lot. From the first minute, referee pia atakuwa na pressure. And so on and so forth. Savinho, Semenyo, Doku. Savinho, okay, sawa. Pepa amemweka because last game alicheza vizuri, but Savinho unajua ni hit and miss. That is the biggest worry about Savinho. Hit and miss. Venye aliamka ile siku against Newcastle, kama leo anaweza kosa kuamka hivyo, he goes on to have a very terrible game. Ama pia anaweza amka vizuri and he goes on to have a very wonderful game. Doku against Trent. Nimeona wase wengi wakichachisha that Doku atacook Trent, but I don't think that's the case. I don't think that is the case. And I'm going to tell you why. Unaona hii side yenye Trent anacheza alongside Valverde. Arsenal fans wanapita huko kwa stairs. Wanajaribu kuni distract. Anyway, I'm pretty sure if Valverde sticks to this position, he side ya right, atakuwa anasaidia Trent cover up a lot. Meaning Doku atakuwa anakuwa ganged up by two people, two defenders, two Real Madrid players. Same thing I expect on this other side with Savinho. I think Mendy will be receiving a lot of help from this player here. Semenyo, Haaland up front. So no Chucky, no Foden. Foden afai kuadia. Hakuna claims ya Foden kwanza hii game. Sorry to say so Foden. Unaona Gunners wamedraw 1-1. Nashanga mtu wa Arsenal anani threaten 5 minutes before the game ananiambia don't lose against Real Madrid. Win. Ni kama hao wamewin leo. Very shocking behavior there by the Gunners. Anyway, acha tuangalie PSG against Chelsea 2 minutes before the game begins. Nikiangalia timu ya PSG, I'm seeing a very unfamiliar name on goal. Na tuliona jana Tottenham waliweka an unfamiliar name on goal and they ended up conceding 5 goals. Not to him, of course. 3 goals in 15 minutes they did. Safonov is 27 years old. Okay, akona age pia inasaidia. Mbona wajachezesha ule Luka Chevalier? Ama nani is better on the ball? Safonov. But Luis Enrique alinunua Chevalier. Hocha tumuite, let us just stick to Lucas. Walinunua Lucas because they wanted a goalkeeper that could play out using his feet. But maybe Lucas has not been fit. I haven't been keeping tabs on on PSG, sorry. Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi, and backline yenye ilishinda their Champions League last season and their treble, if I'm not wrong. Wali win treble last season? I don't know, I think so. Neves, Vitinha, Zaire Emery, I think wamedrop mse wa Spain anaitwa nani, Fabian Ruiz hayuko. Barcola, Dembele, Doué, very very good, very very good attacking lineup. Again another attacking line yenye inaweza kuwa very fluid. Wacha tuangalie pande ya Chelsea. Naona Jorgensen in goal. There's a Chelsea fan ananiambia Jorgensen ndiye ataanza. Nikamuuliza what happened to the great Robert Sanchez, the one who won you the world champions trophy ama inaitwa aje, FIFA Club World Cup. Sijui alijua aje that Robert Sanchez might not start. And then Malo Gusto, Fofana, Chaloba, Kukureya. Chelsea wamego very very nini. Unaweza ona tu wamekuja tu kufunika. James na Caicedo in the midfield wamekuja tu kuweka.
But kuna times pia naona wanaeka hivi but they end up James anaenda up kucheza in right back. And then Malo Gusto anacheza in a very weird position as the right wing A side. Ama I think according to what I am thinking, maybe this is one of the iterations zenye wanaweza tumia. James akuje right back, Fernandes aingie hapa, Palma arudi in the 10, Neto akae huku and then Malo Gusto acheze kama right winger. Si hivyo ndivyo walicheza pia in the Club World Cup final. Wacha tuangalie head to head. Iko wapi Club World Cup? Hivyo ndivyo walicheza Club World Cup. I'm crazy. This is the same thing they did. The only difference ni wako na Colwill hapa and then wako na Malo Gusto. Not Malo Gusto, Fofana leo. I remember watching this game. Walicheza tu the same thing. Na Rosinia, I'm seeing Morgan is around anasema Rosinia kinda implied Jorgensen will start. Yeah, perhaps I missed that comment. Guy, kwani niko kwa channel gani leo? Game ishaanza na mimi sioni game. The gift that keeps on giving, Real Madrid versus Man City. Watch to switch our attention into the watch along, but we'll also be keeping an eye on Chelsea versus PSG. Wase wengine wenye mko area, keep an eye on the other games that are going on. Timer, sorry. Start timer. I am Man City rocking their black kit. Anapelekwa chini doku, referee anamwambia acha mchezo, amka. Leo naamua kutumia TV hii side. Hii side imekuwa ikihang a lot, so but tumeweka game ya Chelsea hapa. But sasa the weird thing ni kama we are using the opposite of what we usually do, because we place the main game here on this side and then the alternative game here. But leo I have decided to switch up things because the other TV ilikuwa better jana. But yeah, interesting game. Am I nervous about playing against Real Madrid? Inaweza kuwa very shameless kama naweza sema I am, because we have played against them so many times previously. In games zenye tuna expect tuta win, kuna zenye hatu win, tunaenda up kulose. Zenye hatu expect kuwin, tuna win, wana lose. So like I think mimi I don't think ati huwa wana fix hii game. I think ni circumstances tu huwa zina bring hizi teams pamoja juu. Either mmoja ataqualify in top 8, mwingine asikue top 8. So like probability yao kupatana ina increase kwanza sahi, considering that we are playing using a league format shenanigans. But yeah, good luck to the Man City players hapo. Tuangalie Chelsea. Tuone kama Malo Gusto anacheza venye tumesema. Tchouameni anakuwa taken down hapa, referee anapeana free kick for Real Madrid. Kidogo naona Palma anakuwa taken down by João Neves, lakini referee anasema hiyo si foul. But itakuwa interesting kuona how Real Madrid approach this one. Juu ile last time Ancelotti ndio alikuwa coach wa last time, si Alvaro Arbeloa. Very, very big night, the Champions League leo. Any other game and any interesting happening? I don't think so. Other than hizi mbili, I don't think kuko na game ingine kali. Doku. Poor output as always. Poor output by Doku. Amebeba ball hiyo distance mzima, badala pass ama shoot anaenda tu anadhani yeye ni Messi. Anadhani yeye ni Messi, bro. Amebeba ball vizuri sana. Angefika pale either amue I am committing and shooting ama I'm passing the ball to Savio. What happened ni kama alikuwa confused. Alishangaa nifanye gani and then akakuwa closed down. This is the kind of indecisive nature I hate, especially on such nights. Kama tunacheza against teams za chini kwa Premier League, of which ni very few these days,
naweza accept kitu kama hiyo. Gehi anakuwa pressed hapa, lakini Man City wana win drawing. Nasikia that Benjamin Mendy ni amerecave to defend hapo against Doku. If Semenyo gets a yellow card leo, atafail kucheza in the second leg kwa sababu he had a yellow card in the Conference League. Real Madrid wana win the ball up front, very very dangerous. Fede Valverde, Trent ana cross ball hafifu. First 30 minutes I know what will happen. Watatunyeshea tu cutback, chunga cutback. Thank you. Naona Pedro Neto with a chance. Ukigeuka tu uone Pedro Neto with his hand in his head, ujue tu amefumble kitu. Haya, miguso ya Madrid hapa. Valverde. Najua tu watashinda tu akipass ball kwa Trent hapa. Ndio Trent anini. Twende Haaland, piga counter. Twende mzee. Gawa. Doku against Trent. Doku anakata mpatia Haaland. Haaland. Pia uko indecisive. Pia uko indecisive Haaland surely. Umekuwa infected na hii disease ya kukataa kushoot ball. Semenyo direct to the goalkeeper. Sijui nini inahapenia players wetu. Very few of them siku hizi wanapenda kushoot ball. Very few of them. Very few of them wanapenda kushoot ball. I think ni Marmush tu na Semenyo wamebaki wenye niko sure wakipata chance ya kudunga wanaweza shoot. Hata Haaland mwenyewe ako very indecisive siku hizi in front of goal. Na ndio maana unaona ana suffer from a very long goal drought. Doku. Pira neto ndani. Ona Savio kimenyevya huko juu. Doku anauliza na cutback cross, hakuna mtu ako kwa far post. Savio kiko huko kimenyevya tu. Unaweza dhani yeye ni defender wa Real Madrid. Unaweza ona hata Pep amekuwa frustrated na hiyo. Due poor first touch, anapoteza mpira hapo. Jana, let me tell you guys something yenye ili happen jana. I had a weird feeling yesterday na leo. Do you want niwaambie what I was feeling leo? Nilikuwa na feel ni kama Tottenham wanaweza geuzia Atletico. Ama ni mimi am being hopeful kwa sababu kwani ni karma ama nini mbaya? Sasa nimeweka game main huko kwa the main TV. Huko sasa imehang sasa. Hakuna mtu far post for Man City as always. Doku analeta cutbacks zingine hatari. But hakuna mtu ako far post. Majamaa wote tu wamezunguka tu goalkeeper hapo. Sasa wacha uone tu switch tuweke ya Chelsea pale, tulete ya Man City hapa ianze kuhanga hapa. This is the kind of nonsense I have to deal with. Chunga huku chini, mmeacha huku chini sana. Offside ref. Huyo jamaa ako offside bwana.
Umsi ako offside Brahim. Ref, jamaa ako clearly offside man. Ako clearly offside. Na wanampea kona. Hiyo ni offside clearly. But I hate Real Madrid sana walai. Ako offside by almost a yard. Wacha sasa wafunge from this corner. Ngoje uone. Ngoje uone wascore from this one. A clear offside. I thank God I'll just go from here. Rodri, kumbuka Vinicius akikuwa yellow card leo, he misses the second leg. Morgan anasema Doko anapita players kama holograms. Yes, but sasa unajua I lead into anything, I lead into any output. We need output, bro. That is the only thing that matters in this sport. Kumbuka Husanov anacheza right back ile pande ya juu. Najaribu kutafuta Haaland na namkosa, not on the same wavelength hapo with the big man. Kwani frontline ya Real Madrid ni Mendy na Valverde. Most likely hao ndio watakuwa na keep the width. Hao ndio watakuwa na maintain the width because Vinicius na Brahim Diaz watakuwa in central positions. Bana ref, hiyo ni foul bwana. Hiyo ni foul referee. PSG wamescore, sijaona. Barcola ananyorosha Chelsea. Barcola anafinya Chelsea. But unajua teams the Premier League for whatever association pia inakuanga weird. Mi sidhani huwa inadu enough kusupport teams zao. Unaona kama team kama PSG hawakucheza game yoyote. Niko sure hawakucheza game yoyote nini this weekend in preparation for this game. But Premier League wako so greedy to make those shillings that hawezi fikiria kufanya kitu kama hiyo. How do you concede to Barcola, bro? Barcola finishing yake pia inakuwa very concerning. Barcola 1 goal in 11 matches na hajakuwa injured. Haya, tuone Chelsea watasema nini. Kotua amepata bola hapo bwana. Sasa hizo ni nini unafanya shuali? Msi ananiboingi tu. Nice defending Husanov.
Ona Savio kule juu. Niliwaambia tu Savio ni bahatisha. Savio ni msee wa kubahatisha bro. I told you. Niliwaambia Savio ni msee wa kubahatisha. Leo akiamka na bahati anaweza kuwa the best player in the world. Asipoamka na hiyo bahati kuisha. Atashinda tu akiwa waste tu kila kitu. And you're right, PL doesn't do anything to support it. It doesn't. See, hawaezi. Kazi yao, hao wanataka tu ku make money as fast as possible. And then wanataka kudanganya watu how their league is the best in the world. The Premier League is the most entertaining. Man City wanakuwa pressed, wanarudi hadi nyuma kwa goalkeeper. Haya, amegusa Man City hapa. Rodri 15 minutes in. Ana change hapa, anatafuta Doku. Safi sana. Doku. Hatari. Valverde anaokoa Trent. Si niliwaambia hapo Trent ataokolewa na Valverde. Cheki venye anatuliza ball. Safi Doku. Trent bana anauliza unataka aje? Good defending hapo by Valverde. City using La Salida. Lavo Alpini. Si understand mimi. La Salida sinamaanisha the exit. Semenyo amesleep bwana. Huyu Trent anageuzwa kama chapo moto. But sasa unajua nani anamsaidia? Ai. Mbona ameanguka bana? Chelsea wanapiga attack, inaletwa ndani. Karibu wajipige on goal hapa PSG. Pedro Neto with a very good run hapa. Karibu PSG wajiwekelee on goal hapa kimchezo. Aya. Vinicius Junior. Brazil hapo. Kata nje ya box. Pigwa nini? Foul for Man City hapo. Brahim Diaz ana foul Doku. Another foul hapo by Real Madrid. Wameanza zile zao sasa. Goalkeeper wa PSG ni kama ni mtu ako na akili timamu. Ni kama ako sawa pia, tusimdharau. Tusije tukadharau huyu goalkeeper wa PSG. Maybe ako na uwezo, sisi ndio hatumjui. Safi sana Haaland. The touch and control by Haaland was good, but sasa hakuna mtu on the end.
Kama Brahim angescore hiyo chance ingekuwa offside obviously. Unajua tu Chelsea tu the lifeline yao tu ni Palma. Huyo mzee tu ndio lifeline yao. Piga kitu hapo Bernardo off target. Off. Decent chance hapo for Bernardo. Lovely volley. But hiyo lazima uikave kidogo ina better way. Acha tuone bao wenye Chelsea wamedungwa. Fuck off. Hiyo ni bao ya upuzi sana kuconcede. Such a poor goal by Man City to concede. Such a poor goal to concede. 1-0 Real Madrid. It's not a good goal to concede. Kotu anapiga aji assist surely. It's a very poor goal, guys. Nico O'Reilly, it's a very poor goal. Juu umeacha ball bounce as a defender. Ufai kuacha hiyo ball bounce as the defender, Nico O'Reilly. You should not let that ball bounce as the defender. You fai at all. Ukisha miss your first contact na hiyo ball ni hivyo. Umeconfuse kila mtu kwa backline yako, umeconfuse hadi goalkeeper. Kotu anapata assist aje surely. Kuconcede bao kama hiyo is very poor defensive work. Nico O'Reilly. Sasa pressure itaingia, awa wingers wetu waanze kucheza kama walevi. Tupigwe bao ya pili tuende hivyo. I purely blame Nico O'Reilly for you. Ju anki make your contact na hiyo ball as the first. I make 2 contact tu na hiyo ball ni hivyo. Haiendi anywhere. Sasa yeye anaacha ball na bounce. Na niliwaambia hizi games zenye mnasema Man City we are playing against weak opponents. Hakunanga weak opponents for Man City. Hakuna kitu kama weak opponents for Man City. Msikiangi nyinyi, mmewatch football for only 2 months. Hakuna kitu kama weak opponents when it comes to Man City at any given time. Mtu yote anakwambia Man City are playing against weak opponents, anakudanganya. Hizo ndizo games Man City huwa tuna lose. Hizo zenye unasema wase wao wako injured. Whatever, wako na injury. So hawa lazima tuwashinde, itakuwa easy game. Hakuna hata one time ishai work in favor. Hakuna. There is not even a single time ishai experience at Man City we are playing against a weak opponent when wako na injuries and we end up winning. Hakuna. Enda uangalie anytime yenye Man City wana lose game yenye nyinyi mlikuwa mwa praise, inakonga situations kama hizo. Zile zenye mnasema Man City hawezi lose hii. Wao akina nani wako na injured players. Games kama hizo ndizo Man City we end up kulose. Na nimekuwa nikisikia shenanigans the whole week kutoka last week. Hawana Mbappe, hawana Bellingham, hawezi fanya anything. Wako weak. Acha tutulie, maybe I'm losing my mind too early. But mimi nilikuwa tu najua tu. Hizi zenye mnasemanga Man City we should win easily. Hizi ndizo ngumu. Hii game wanaweza struggle vibaya sana, mbaki mkishangaa what happened.
Enda tu angalie tu history ya Man City. Pale popote mwenye mnawaambia they are playing against watu wenye wako injured na wako weak, we end up losing those games. And we end up losing in an unspectacular way. Na nitawaonesha text message yenye nilituma. I swear Donnarumma angeshika hiyo ball. Hata the question, me hata the only criticism ya Donnarumma ni amekuja kidive in with his feet. Na yeye ni goalkeeper. Sijui kama nyinyi mmeona hiyo. Amekuja kidive in with his feet. Na ndio maana unaona ameenda akikaa chini to the point that haja save your ball. Lead with his feet. Ni kama anakuja kuclear na mguu. Sasa confidence yao itaendelea tu kugrow, waendelee kuchukua tu possession wakikaa nayo, Man City waanze kufeel pressure. Sometimes na feeling ni kama I'm wasting my time watching these games. Jumi najua tu venye ita unfold. Haya, draw in for Real. Acha tuangalie Chelsea. Barcola anavuta long shot hapa but haipati mtu. Morgan ananiambia relax, usipate head loss sahi. Haya, sawa. Uzuri wewe kwanza ndio culprit number 1 kwa hiyo list. Whatever happens, wewe ndio you're the first person mwenye anakuwa short. Hii game Man City wakilose, wewe you are the first culprit. Kwa guillotine kichwa yako ndio inakatwa ya kwanza. Juu nilikwambia tu. Bana, my lower back is killing me. Hii side ya left. Sijui nini nilifanya mbaya. My lower back is killing me. It's hammering me. Bunch of indecisive players hapa. Hii ya Chelsea hata inakaa iko more interesting. Juu unaona both teams zina push each other. Palma. Pacho anamwambia kuja hapa ni kunyang'anya hiyo ball. Aya, chance hapa for Chelsea. Pata kitu hapa Chelsea 1-1. Malo Gusto. 1-1 for Chelsea. 1-1 for Chelsea. Malo Gusto anaweka kitu ndani. 2-0 Fede Valverde in. 2-0 for Real Madrid. 2-0 for Real Madrid. Mimi sikuangi fala. I am not stupid when it comes to football. I'm not stupid when it comes to football. I told you. Hizi games zenye mnajidanganya Man City, they are playing against injured teams. These are the weird games that Man City end up losing. 2-0. 2-0. Hey. I'm laughing because I knew this is how things would unfold. You can even see how relaxed I am because I've been seeing all of you frauds on the internet saying, oh, Man City, they are playing against a Real Madrid team which has injured players, so Man City should beat them easily. I knew you guys would hold the L because you never learn. These are the kind of games Man City end up losing embarrassingly.
These are the kind of games Man City end up losing embarrassingly, and that is what they are doing right now. Because of all of you. You lied to yourself and you lied to them that they are playing against an injured team, which will be easy for them. It's going to be very difficult. We might end up getting knocked out of the Champions League tonight because of this game that you guys said are very easy. Mlisema hii game itakuwa rahisi for Man City, nyinyi wote. Mimi, I was just sitting somewhere very quiet because I knew you guys will get this wrong because you underestimate teams. And I even warned you during the match build-up. I told you that this Real Madrid team, this first 11, it's very capable. I mean, I'll just sit here patiently and drink my tea because I warned you guys about such games. I warned you guys about Man City and such games. Mi naweza quit hata hii live stream sahi. Juu sijui mbona na waste time nikikaa hapa. I knew this is how things would unfold. I knew this is how things would unfold for Man City. Niko so irritated that I'm staying here. Where's my phone? I need to find something more interesting to do. I knew these are the kind of games Man City end up losing. These are the kind of games Man City lose. Mpira natoka nje, throw in for City.
Bodo Glimt ahead. Hata heri ningekaa ni watch Bodo Glimt versus Sporting. Ingekuwa more exhilarating because hapo ningeshangaa nani angewin. Sasa I'm sitting here watching a very shit game by Man City and I knew this is how things will go. Sijui hata mbona nilichukua time yangu kaa hapa. Hata ni watch Bodo Glimt versus Sporting. Hapo hatujui nani atawin, so itakuwa interesting. Hapa Man City nilikuwa najua this, I knew this is what they will do. I knew this is what they will do. Mimi si mara ya kwanza I'm watching football. Ati vitu kama hizi ni mpya kwangu. I knew this is what will do, what will happen. You would all go crazy and praise Man City, thinking that kwa sababu Real Madrid wako na injured players, that the Man City will storm roll them. Nah, bro, haihapeningi hivyo for Man City. Haiwezi happen hivyo for Man City. Man City wanaanza zile games zenye wanajua opponents wao wako strong, ndio Man City watana hapo wakiwa serious. Hizi zenye mnadhani opponents wako weak, Man City ndio wanakujanga wakiwa weak, opponents wanakuwa strong. Games kama hizi ndizo Man City huwa wana lose. 34 minutes on the clock. Kona inaletwa ndani, mpira inakuja the other side for Doku. Mtu kama hata Savio surely. How did he convince people that he can play football? Savio amedanganya a whole football club that he can be a good winger. He lied to a football club that he can become a good player and play in the wing for them. This was a genuine unless wafanya kitu very dramatic second half. Mimi nishachoka tu kuwatch. Juu ideas hakuna, wako idealess. Hakuna mtu ana create chances. Usiniambie hizo chances Doku ana create, hizo ni chances. The only thing he's doing and he's dribbling past Trent. Na si all the time kwa sababu kuna times zenye anakuwa ganged up by 2 or 3 players. Corner for City.
We need a goal before first half iishe. Man City, we need a goal before first half iishe. That will keep them on toes if we get a goal before first half. But tukiingia second half with a 2-goal deficit, there's even a risk that we might end up conceding another one. Pira nakuja the other side to Doku. Second corner for Man City. We need a goal, guys. PSG wanafunga bao ya pili. Desiree Doué on the score sheet. Desiree Doué on the score sheet. Chelsea pia wamepatikana na a very la Dembele ameonyesha maneno. Cheki, kuja ipande, kuja hii side, alafu acha nifiche nipeleke ipande ingine. That's a good goal by Dembele. That's a good goal by Dembele hapo. That's a good goal by Dembele. Bana O'Reilly's ana struggle sana hii side. Ana struggle sana hii side, O'Reilly. He is struggling a lot. I'm always impressed by Doué. Very unnecessary goals zenye Man City tumeconcede. Very unnecessary. Hakuna hata bawata moja unaweza sema tumepangwa. Ni sisi tu, we are just being defensively weak. Pass ball. Man, Doku. Go to hell, Doku. Go to hell. Usanova naanguka, bao ya 3 inanuka hapa. Vinicius Junior, pira nakuja, wamepiga pass over, wameoverpass. Piga hat-trick Valverde. Valverde anapiga first half hat-trick. Man City Champions League tumetolewa. Just cancel Man City. Cancel Man City as a football club. Just cancel them as a football club. They are not a serious football institution. Sasa they have officially been eliminated from the Champions League. Maybe I'm not even shocked. I knew this would happen because of all the fake confidence you guys had. Talking about how Man City are playing against weak opponents. There's not a part of me that is shocked by what is happening. I have seen such scripts numerous times when it comes to Man City. Numerous times when it comes to Man City. I have seen this numerous times. This is not the first time I've heard Man City are playing against weak opponents who are injured, so Man City should steamroll over them. They should beat them easily. It's not the first time I've heard that, and it has failed spectacularly. It's not the first time I've heard of that statement.
and it ended up backfiring. Anywhere that Man City are told they are playing against a weak team that has injuries, Man City end up losing. Anywhere. They have already been knocked out of the Champions League tonight, 42 minutes in. They have officially been knocked out of the Champions League, I'm telling you. I am saying it here. I am hoping I get proved wrong and it backfires on me. But tonight, it's backfiring on you because you thought that Man City will beat Real Madrid easily because Madrid have injured players. It's backfiring on you tonight. Next week, it might backfire on me. But tonight, it's backfiring on you, bro. Because you don't know football. Bodo Glimt wanapata their second goal hapa. Acha tuangalie kama I think itakuwa offside hiyo. I think itakuwa offside. I think itakuwa offside. Investors are suffering. If you decided to bet against to place a bet for Man City tonight, you are crazy. You should lose. You should definitely lose your money. The best you could have gotten is placing a draw, which is failing spectacularly. If you decided to put your hard-earned money for Man City tonight, I am laughing at you because you clearly don't know football. You clearly don't know football and you use hope more than logic. Mimi, I've seen this happening so many times, guys, for Man City. So many times. In the biggest and in the smallest stages. Si unajua, today I'm having a successful hate watch. Bro, mi mwenyewe hata sijui niko nini. Half time imefika. But shame on you, Man City. Sasa mtacapitulate. You will give Arsenal the league, you will give them the Carabao Cup. Hey, hata ningekuja nikaa hapa tufanye watchalong ya movie than doing this nonsense. Because mi nilijua tu vitu zita happen hivi. I have been very quiet about this game. I knew this is how things would go. Hii yenye nyinyi mnachachisha mnasema Real wako na injured players, Man City wamefanya sijui nini. Bro, hizo ni mauongo zenye nyinyi mnajidanganya ndio mfurahie. Saving for DLC. Ni DLC gani imetoka? Mimi hata siko shocked. Unajua hiyo ndio the weird thing. Nani huyo ameslide karibu avunje shingo, hata sijaona. Siko shocked. Unaona mimi mtu anaweza dhani mimi am a Real Madrid fan, which I'm not, and I wish I would never say such a statement, but nilijua tu hivi ndizo vitu zitaenda. Juu nyinyi mlichachisha sana this week. Mlichachisha nyinyi wote mkisema venye Real iko injured ati Man City watawapiga rahisi. Kama ulisema hivyo, I am coming for you. Because I told you it wouldn't unfold like that. Anyway, wacha tuende into the other fields. Perhaps there's something more interesting happening huko. Samsung Galaxy 26. Sasa huyu anasema Samsung Galaxy 26 Ultra, na hii naona hii si Ultra, hii ni S26 tu. Who are you trying to con, bro? But yeah. Tunasema nini about first half? Si embarrassing kwa wenye tulikuwa tunadhani ita happen.
This is crazy. Tunajua kuko na millions of Man City fans around the world wanalia sahi. I think of all Man City fans, mimi ndio siko shocked. I think I'm the only Man City fan who is not shocked by what is happening. My fellow compatriots, I am sure they are going crazy. Yeah. Football is such a great sport, guys. Don't play with football. Usicheze na football mse. Football is so great. It's such a crazy sport. Because nimeona wase wengi sana wakisema venye we will steamroll Real Madrid this week. Mi nimenyamaza tu kwa kona yangu. Sitting there in my corner with humility and being very humble. Sasa waona vitendo venye zinafanyika hapa first half. Haya, wacha tuone hizi bao zingine. But it's failing, guys. It's failing spectacularly. Na hata nyinyi wase wenye wa Real Madrid pia nyinyi hawakujia, because nyinyi pia mlikuwa mnasema venye timu yenu iko down. Bodo Glimt walifunga pena. Bodo Glimt walifunga pena. Bodo Glimt walifunga pena in the what half. Wacha nisikie fans wa Man City online wenye wanafanya watchalongs how crazy they are going. Wacha tusikie my fellow compatriots wa Man City kenye wanasema. I was considering going to bed at halftime. Mi niliwaon. I told you these things happen when it comes to Man City. I told you these are the kind of games Man City end up failing. These are the type of games Man City lose embarrassingly. Mm-mm. Season is done. Wengine wanasema season yetu imeisha. Tusiposhinda hiyo Carabao hakuna kitu tunashinda. Wow. This is embarrassing, guys. Wow, this is... I don't think there's a time nishaifanya watch along tuna lose and I was not as shocked as I am today. Because today I'm not shocked. Kuna mtu ataangalia nikicheka anasema you're not a real Man City fan if you're not angry. I am a real Man City fan because I knew how Man City approach such games. Because Man City automatically think, oh, you have all your best players injured. We will come over and beat you so easily. And then they end up approaching the games with a very weak mentality, with a very poor mentality. And that is what is happening tonight. Pep unaeka Savinho wa nini surely? Savinho anacheza hii game ya nini surely? Savinho anacheza nini surely? Just because alipata a fluke goal against Newcastle, sasa tunadhani anaweza go on and tackle the big players in the world. Na Pep pia wewe, at the end of the season we need to have a conversation with you. Because hizi lineups zenye unaeka zingine ni very shocking.
But man, Nico Riley bao ya kwanza, it's all on you. It's all on you because umeacha hiyo ball bounce. Donnarumma naye ametoa mkono bala ashike ball. Man, Nico Riley uko so poor man. Hata hiyo bao ya pili bado ni wewe. Ona man wa Nico Riley. Ona man wa Nico Riley. Anaacha tu Valverde anampita tu. Valverde ameanza akiwa nyuma ya Nico Riley. Valverde anakuja anamzunguka on his left side. He goes and makes contact with the ball. Nico Riley bado he's not hana agency. Ishaenda. Hii ishaenda. I don't think Man City wanaweza. I don't think hata leo sidhani watascore even a single goal. Na pia at Etihad sidhani watafanya anything. The only hope tunaweza pata ni wascore 2 goals in the second half. That is the only hope yenye tuko nayo. Na the biggest worry hata si scoring 2 goals, ni conceding other goals. Iisha kama 5-0 ama 4-0. Ishaenda. Shida hata mimi hata siko concerned about scoring goals. Niko concerned about conceding them. But we need to pull the biggest second half we have ever played in football. Na hii ita sound offensively, but mi sidhani hata reality they are playing spectacularly. Ni Man City tu hawako rada, hawako game. Na niliwawon hata tukiangalia lineups. Niliwaambia hit system yenye Real Madrid wanatumia ya Brahim Diaz na Vinicius ita confuse players wa Man City sana, especially the center backs. Man, there has never been a time in life nishai hate kukua right kama leo. Leo I'm right, but I'm painfully right. It's accompanied by a lot of pain. I just wish wanaweza ni prove wrong too. Mi hiyo tu ndio my biggest wish. Wani prove too wrong. Donnarumma naye anakuja kutoa ball but hajui kwenye yako kwa nini kwa box. Wacha niwaoneshe kama wata cancel, watani cancelia stream wa cancel. Ja pia mimi nimechoka sasa. Angalia. Unaona kama huyu Nico Riley angefika hapo. Angalia. Unaona the moment Nico O'Reilly ameturn his head upper. The moment ameturn his head upper, his high ako out of position in every possible way, because sasa his only hope hapo ni Valverde has a poor first touch. That is his only hope at that moment. That is all he's relying on. It's completely out of his hands. From the moment tu alisema wacha tu niache hii ball bounce. From there, the only thing that could save us at that moment is if Valverde had a poor first touch. Which he didn't. He had a great first touch. And he launches the ball in front. Now,
Second mistake when we are conceding this goal, Donnarumma doesn't know his positioning. Juu hapa angeshika hii ball, he would have made contact with that ball, meaning he doesn't know where he is in his box. Another weird thing, angalia kwenye Donnarumma anaanzia starting position yake. Angalia when the camera turns and we see Donnarumma, he's running down in a straight line, meaning alikuwa ile side ya juu. Angalia, he's going downwards, hatoki side ya goal. Unaona kwenye Donnarumma yako, meaning starting position yake ilikuwa kama hapa. Na ndio maana unaona he's confused when it comes to saving the ball, because anatoka wapi huku juu? Donnarumma hata hapo, hata wewe you are in a very weird umetuweka pia in a tricky situation. 2 goals in the second half, we are in it. 1 goal sidhani inaweza rescue it. Juu bado tukienda kucheza nao kwetu, bado we will concede against them. Sidhani tunaweza enda tupige Real Madrid 3-0 Etihad. Na kuna mtu atasema kuna season mliwashinda 4-0. Bro, unaweza compare team ya leo na hiyo mwaka. Kama unadhani unaweza reference hiyo as a reason why this team might beat Real Madrid 4-0, go and get your head checked. And possibly enroll yourself in a mental facility. But losing such games ni trademark ya Man City. I think Reinders anakuja kuingia for Man City. Savio anatolewa halftime. Hakuna mimi I wouldn't even have brought Savio to Madrid in the first place. I don't care whether he scored ama he played well against Newcastle, because I know Savio is a 50-50 kind of player. Hata si 50-50. 50-50 is on a good side. Is a good deal for him. Yeah, he's more of 70-30. 70% poor, 30% good. Watu wende wajienroll kwa mental facilities. Go and get yourself checked into a mental facility. Reinders anaingia for Savinho. Savinho tulipoa 70 million in the summer. 70 million by Tottenham Hotspur. I was sitting on this same chair asking Man City, why are you not taking the 70 million? This guy hasn't shown us anything good. Watu wakaniambia wewe, you're being too harsh on him. Tulipoa 70 million for Savinho. 70 million for Savinho in the summer. But Man City, you need a very big second half. Real wametoa na Newms anaitwa Patriarch.
Brahim Diaz. A good tackle by Diaz hapo. Man City on the counter. Ona Bernardo Silva akimbie, afike pale ageuka arudi nyuma. As if that will be the answer to our problems. Good save by Donnarumma though. Corner for City. Garcia for Mendy is scary, but for us. Mi hata sijui mbona watu huwa wana hate on Ferland Mendy. Me I think Ferland Mendy is a very solid player. Ona chance for O'Reilly. Timer. Morgan anasema timer. Sijaweka timer ya second half. Oh, Man City, they are very depressing. I'm not even seeing the. If I was told who is going to score the next goal, I would say it's Real Madrid. That is how bad I know Man City are when it comes to urgency. But Pep, there's a lot of questions for you. Man, tu urgency tu ndio iko chini. Urgency tu ndio iko chini for Man City. They are moving the ball so slow. Renders and across the ball to no one. This is very tiring. Vinicius offside.
Itakuwa ngumu. Itakuwa ngumu sana hapa. Shoot! Mtashinda mkipass ball hapo kama mafala tu. Watashinda tu akipass ball hapo nje ya box. Hakuna hata mmoja wao ako na confidence ya kusema wacha ni shoot hii ball. Hakuna hata mmoja wao ako na confidence ya kusema let me shoot this ball. Watashinda tu akipass ball hapo nje. Like drunkards. Draw in Man City. Tumekuwa hadi boring game. To watch Bodo Glimt hapa. Imekuwa hadi boring. Juu unajua tu Man City watashinda tu akipass ball left right center, left right center, left, na haita lead to anything. Bernardo Silva. Semenyo cut back. Mbona una shoot from there? Yuko tu anaitoa 9 out of 10 times. Oh, ni walieka Fran Garcia. Na ule mse mwenye mlinua Benfica anaitwa aje? There's a name. There's a guy you bought from Benfica. Carrera sama anaitwa nani? Ona Man City. Zero composure. Ndio the fourth goal. Ndio the fourth goal. Ndio the fourth goal. Penalty for Real Madrid. Penalty for Real Madrid. Unajua you're immediately in trouble. Naona the moment Vinicius is running towards your goalkeeper hivyo. Donnarumma hiyo hata unafaa upewe yellow card. Hakuna hata, you have not even made contact with the ball. But ameguza. Naona ameguza ball. Jaguza, imeguza Vinicius. Vinicius ndiye ameguza ball. Vinicius ndiye ameguza ball hata. Vinicius ndiye ameguza ball hata si Donnarumma. Na unajua the weird thing ni nini? We are conceding from a corner. We are conceding, yeah, like imetoka from a corner to Man City, penalty to Real Madrid.
Vinicius akifunga hii, Bodo Glimt karibu wa score. Donnarumma anaona. Donnarumma anapiga save. Donnarumma ana save penalty against Vinicius. Enzo Fernandez ana score for Chelsea 2-2 against PSG. Not a good cutback by Neto, and then Enzo Fernandez anaipeleka the right side, goalkeeper hata hezi ona hapo. Karibu Rudiger yake own goal hapo. Corner for Man City. We just need one goal. Tukipata tu bao moja. Vinicius out wide on the left.
Donnarumma na save from Vinicius. Man City, you're just putting yourself in trouble. You're just putting yourself under pressure. Putting yourself under pressure a lot. Man City. Game hata inabo sasa. Hii game ilisha kitambo sana. Yani PSG wako na very good players to the point that Kvaratskhelia anaweza join in as the sub. Naona Chuck is ready to go to be substituted in for Man City. Let's see, maybe anaweza bring some urgency. Wah. $25 minutes to go. Naona Chucky na Itunori ndio anakuja kukuwa introduced for Man City. I think watatoa nani? Nani sasa atatolewa in the midfield? Sasa unaona venye Pep tu alianza game hivi na hii formation yenye it's so weird. Especially on the attack and in the midfield. Kumake hata changes inakuwa difficult. Like sasa sahi utamake changes aje sasa surely. Sasa labda utoe Semenyo, uweke Chucky right wing, ama utoe Doku, Semenyo aende huko juu, Chucky akuje like hiyo formation yenye alianza game nayo, it's very difficult for us to even react with any meaningful changes. Especially considering the fact that halftime alitoa Savinho, who I don't think should have even started this game, akaeka Reinders, ameweka midfielder mwingine. Semenyo
Hakuna hata player hata mmoja mwenye naweza sema huyu leo amejituma. Hakuna. Donnarumma pekee ndio unaweza tetea, na sidhani hata you can make up a case for him considering that aliconsider very poor first goal. So hiyo penalty yenye amesave ni kama ameredeem the first goal yenye he conceded. Hata they don't even measure up kwa sababu conceding the first goal ina invite pressure, inafanya game ikuwe ngumu mara moja. So I don't think hata unaweza cut it hapa, lakini Haaland anakosa. Manze Doku tu unaona tu anang'ang'ana tu, but sasa ako peke yake. Corner for City. But I think Semenyo angekuwa offside kama yeye ingekuwa bao. Corner for Man City. We need one. We need one. Hiyo corner ni very poor. Wow. Ay. Hiyo corner is very poor. Hii club mzima hakuna hata mtu mmoja anaweza piga kona vizuri. In 2026 there is no player for Man City mwenye akipata kona uko sure he's going to deliver it well. Semenyo anachujwa. Semenyo na Bernardo Silva wanashukishwa gari. Kona hakuna player Man City anaweza piga kona vizuri. Na ndio maana hata hiyo bao yenye tumeona hiyo yenye ingekuwa penalty ya Vinicius. Kona ni yetu on their own half, inaenda inakuwa penalty for Real Madrid on the other side. Hii ilikuwa tu fact tu from the first moment. Hii ilikuwa tu messed up the first moment tu niliona tu hii lineup. Nilijua tu hapa. Hapa inaweza kuwa wanaweza tuteremsha vibaya sana. Ruben Diaz karibu ujikuka hapo. Anze niko Riley go, hata we go to hell tu. Hausaidii na kitu yoyote. Tumeconcede two goals because of you tonight. Na bado ni kama bado haujaamka.
Me, the only thing is anybody, I'm spending my time doing this. $72 minutes in. Only one shot on target for Man City. Too much possession, too much nothing. Too much possession, too much nothing. Deflection hapa, corner for Man City. Bana wa create hata chances. Haya, Chaki on the corner, acha tuone kama yeye ataweza kudeliver. Another poor corner by Man City. Another poor corner by Man City. Dibau kutoa. Ai, hata bahati hatuna leo. O'Reilly anapiga direct kwa goalkeeper Sadaka. Anapiga direct kwa goalkeeper surely Sadaka. PSG wanapata bao ya tatu hapa, Vitinha. Bodo ni kama wamekuwa wanoma. Chelsea wamejipiga na Sadaka. Chelsea wamejinyuka Sadaka. Jorgensen anajikuka hapa from the back, trying to think his prime Ederson. Vinicius anakuwa roho chafu tu, even as a person. Unajua? Yeye anakuwa tu mtu tu roho chafu tu. Ni wale watu wenye you just hate. Brahim Diaz anaenda kutoka field haraka akikimbia. Vinicius anamwambia, slow down, slow down. Vinicius. Manstantuano. Luka Hernandez anakuja kuingia for PSG.
But how PSG ni kama they are not the same na ile PSG ya last season. Hata venye wanacheza, I can see they are missing some mojo. Kuna something missing. They are missing, kuna mojo to the swagger yenye wako nayo. Si venye walikuwa wanacheza football last season kwa knockout groups. Something is bothering them. Either Madrid tu ni sahi tu ni kumaintain tu possession. That is all they'll have to do. Doku man, si cut back. Hapo ni cutback tu na cutback ball. Unaenda dribble. Tuko kwa box, tuko hapo ndani. Sasa ni saa ngapi? 12:40. Msee hadi mimi I'm even feeling hungry. Chelsea walikuwa wameweka kitu but ni offside. I think watatoa Haaland waweke Marmush. By the looks of it. Foul by Aït-Nouri hapo, yellow card for him. Haaland off.
Set piece hapa for Trent. Carvajal anakuja kuingia. Trent anatolewa, anaweka Carvajal. The lap. The lap is out of his depth. The lap amezoea wase wa championship, nyinyi mmemleta Champions League. Morgan anasema I always like when Valverde plays that winfielder role. But sasa hiyo unajua huwa ina exist sasa zenye Real Madrid inacheza na 4-4-2. Okay, the advantage yenye napenda si napendanga, mi sipendi kuongelea Real Madrid kama kwa compliment, but advantage ya Valverde kucheza hiyo position sidhaningi hata mostly kwa attack na kwa defending, kwa sababu huwa anasaidia right back wake sana on that side. Hitting on the lap, eh? Haya, Chelsea wamedungwa ya 4. Chelsea wamedungwa ya 4. 4-2 PSG. Kvaratskhelia. Kvaratskhelia dunga bao ya 4 hapa against Chelsea. Naona anafanya the shut up. Anasema kuna mtu anaambua shut up. So tuanze kutafuta thumbnail ya reaction, because leo we are definitely doing a reaction. Haitakuwa venye nyinyi mnafikiria. You know, most of you think ati mimi nakasirika, I'm losing my mind. I'm smart enough to have seen this coming. But most of you aren't.
88 minutes in, Man City only one shot on target. Ama ni mbili. Hiyo Nico O'Reilly tutajitetea na hiyo. Tutajitetea na hiyo Nico O'Reilly ile sadaka. Oh, ni 4 shots. Tulifikisha 4 shots on target saa ngapi? Oh, hizo kadhaa zenye Semenyo amepiga hapo. Okay. Zuri tuko na 4 shots on target. Kuna 3 goals, si tuko na 4 shots on target. Bodo Glimt wako 3-0 up against Sporting CP. Man City need a goal. Reinders anapiga straight to Thubo Courtois. Four minutes added on. PSG! Offside. Corner for City. But I think Real Madrid wanasema heri itoke tu ikue corner. Heri juu wanajua Man City we are not serious when it comes to corners. Naona kuna vita zinatokea hapa between PSG and Chelsea. Kuna vita zinatokea hapa baina ya PSG na Chelsea. Hadi referee anaenda kusimamisha mpira.
Game imeisha. Game imeisha. PSG wameongeza bao against Chelsea 5-2. 5-2 for PSG against Chelsea. Tukiangalia game ya Man City kisha PSG wanadungwa bao ya 5. PSG wanadungwa bao ya 5. Enjoyed football, watch some South American footballers today and also Savinho. Savinho hata mbona unaweka jina Savinho na football in the same sentence? You should be prosecuted. You should be prosecuted for putting Savinho and the word footballers next to each other on a sentence. Ama in the same sentence. But yeah, embarrassing defeat for Man City here. I think I'll have to... embarrassing defeat. But ni embarrassing kwa wale watu wote around the world wenye mlikuwa mnasema Real Madrid iko na injury. Kama ulisema Real Madrid iko na injury, Man City should stormroll them. Well, you don't know football, sadly. Let me just tell you that openly. Because kama ungeenda ufanye assignment yako uangalie zile games zenye Man City end up losing, inakuwa games kama hizi. Now, out of all the Man City fans, I'm the only one that is not shocked by what happened tonight. Some people might say it's because I'm a pessimist. Whatever you say, mimi nilikuwa najua hizi games zenye mnasema Man City wako na injury opponents wao, ni mara ngapi hata tumeona Tottenham wanachezea Man City game, Tottenham wachukua with their worst squad. Just disappointing. Very too disappointing. Juu mi sijaona any agency hapo. Sijaona any agency that whole game. Sijaona any agency from those players. But it's a big win for Real. I don't think Man City will overturn it. Itakuwa very difficult for Man City. Unajua kwa nini? We are also not defending at that well. Anyway, I think I'm wasting just your time, guys. Man City have ended up losing 3-0 against Real Madrid in the first leg of the Champions League. I think itakuwa very difficult for us to even score 2 goals against them next week. Leave alone 4. Unajua we need at least 4-0. 4-0 for us to go anywhere. Itakuwa very difficult. Very, very difficult. For me, I don't think itakuwa possible. Because I think weaknesses zote zetu ni strengths za Man City. Ni strengths za Real Madrid. So yeah, wacha nifikirie kama I'm going to share a reaction. But na feel ni kama reaction yangu itakuwa very sadistic. Kwa sababu ni kama tu nitashinda nikisema I'm the only one who saw this coming. I don't think itakuwa na point kufanya. Like, itakuwa ni kama I'm just praising myself. Ama itakuwa ni kama I'm making it about myself instead of the actual game. But I'll think about it. Nikifind words za ku maybe try and analyze it in a more logic way, I'll post it, but no promises. Anyway, guys. Yeah, haijaenda venye tulikuwa tunataka ideally. Come on City will get it. Itakuwa difficult. Itakuwa difficult for us. Itakuwa very difficult. Considering tuko na hizo. Unajua sa Real Madrid
wanaweza amua sisi tuna focus on Champions League. I don't think wanaweza fanya hivi because next stage si wanacheza against Bayern, na Bayern si easy opponent. But sisi hatuna luxury ya kusema ati tuweke effort yote towards hiyo game ya next week on Wednesday. But yeah, Man City, but the same way Man City wame lose leo, wanaweza win hiyo next week Wednesday. Next week Tuesday, sorry. But sidhani. Let me just keep it 100 with you guys. Juu unajua kwa nini nasema hivyo? Hatu create chances vizuri. Na zenye tuna create kidogo, we are not even taking them. Kama leo tumekuwa na chance gani? What is the best chance in this game? Hiyo yenye Real Madrid wali make mistake, Nico Riley akashoot ball luckily when he was pressing that young player. Hiyo ndio the best chance yenye tumekuwa nayo tonight. Na Real Madrid wamekuwa na how many good chances? So creating chances for us is difficult in the first place. Na pia after you create that chance, taking that chance is also very difficult for us. Haaland hakuna kitu amefanya leo. Passing imekuwa tu side to side to side to side to side passing with no constructive output ama outcome at the end of it. Again, wingers, Doku amejaribu but pia si ati this is the kind of level yenye tunaweza taka. Savinho, why did Savinho even start that game? Pep. Unajua mimi I will always say, as much as watu wanapenda kublame coach, players pia, if you're given that opportunity to start that game, you have an opportunity of, you have a responsibility of playing that game as good as possible. But hii ni kitu yenye tumeona na Savinho for almost 1 year in. Niliwaambia watu wanasemanga kuna players wenye ni 50-50 in terms of they might play well today, they might play poor tomorrow. For Savinho it's not 50-50. For him it's 70-30. 70% is going to play very poorly. Just because he scored a fluke goal against Newcastle, that was enough to guarantee that he's going to start this game, Pep. Mimi I'm not in agreement with that. The moment, I think niliwaambia ile time yenye niliona lineup. Niliwaambia mimi sielewi mbona Savio anacheza hapa. Because nilijua after hiyo game yenye alibahatisha against Newcastle, atawadanganya that leo he will play well, which he didn't. At all. Sikumbuki Savio akifanya anything meaningful on that right wing. Again, midfield iko a bit weird. Bernardo Silva, Rodri, Semenyo in the 10, Haaland up front. Mi sijui kama Semenyo in the 10 ingework leo against hii team. Na nitawapea reason. I don't think ingework kwa sababu Semenyo technical ability yake si the best. Naona hiyo midfield ukicheza game kama hii, you need players wenye wako very technical. In terms of wakipata hiyo ball fast touch iko on key, iko on point. Anaweza kuwa na hiyo composure, anashika ball anageuka. Anatafuta the best pass. Semenyo ni msewa PNP. PNP inamaanisha pace and power. Kwa pace and power atawachafua sana. But leo under hii pressure yenye tumekuwa nayo, we needed a very technical player in that 10. At the same time, here achukue in that 10. I am not criticizing him. I am not criticizing Semenyo. I am criticizing Pep for playing him in that position tonight. Kwanza against such opponents. Tulikuwa sure Real Madrid watatuwekea pressure from the first minute. Hakuna mtu hata mmoja anaweza sema that walikuwa na expect Real Madrid icheze very poorly, considering tuliwashinda kwa group stages. Mlikuwa mnadhani leo watakuja wakae kwa box yao wa defend. Na hiyo ndio ilikuwa situation ya game ya jana. Yesterday's game was a very big learning point for all football fans. Barcelona walienda wakacheza against Newcastle in match day 1 in the Champions League and they won against them yesterday. But funny enough, wakapatana nao in the knockout stages and it was not the same outcome kwa sababu Newcastle wanataka kujiprove. Na hiyo ndio kitu imehappen leo kwa Real Madrid. Real Madrid wametaka kujiprove they can stand against Man City, na Man City wamekuja na false confidence. Man City wamekuja na confidence si tuliwashinda last time back in December. Si mko na injured players, so leo we are just going to take Man City. Ukifeature scoreline ya hii game, watch your game without seeing the goals. Ulizwe nani ameshinda hii game,
Unaweza dhani Man City venye wamecheza na hiyo composure au ndio wamecarry the day. Hakukuwa na urgency at all. Kulikuwa na a lot of comfort, na hiyo comfort lead to people being very incompetent, the coach included. Hiyo lineup hapana. Just ndio inakuanga the worst thing about having Pep as a coach. Utaona lineup, utaona na enda ulize fans wote wa Man City around the world. Unaonanga lineup yenye Pep ameweka, unajua either today is going to be a very easy day for us ama a very difficult day. I remember very well 2021 nikiona lineup yenye Pep aliweka kwa Champions League final. I was watching that game downstairs. The people that we are watching with niwaambia we will lose against Chelsea. Kwa sababu Pep ni ule msee mwenye anaweza come up na anything crazy at the worst possible time, na inafanya mna end up ku lose your game. So pia yeye, we need to ask him a lot of very very difficult questions. Pia yeye leo we will ask him a lot of questions, a lot of difficult questions, because mimi si agree, na najua kuna watu watakuwa around the world wanasema agree against Pep, who do you think you are? But niko right. I don't have to be anyone that si lazima nikuwe nimecoach a very big team ama nimeaccomplish, but the questions that I'm asking ziko very very valid, na ziko based on ati mtu mwenye amekasirika ama leo hasijakuwa na head loss anywhere during that watch along. Juu niliwatch tu hiyo lineup nikajua hapa itakuwa very difficult for us. Next week pia itakuwa ngumu. Wacha tu niwaambie ukweli, Man City fans and football fans around the world. Usijidanganye ati ujiambie that nitabetia Man City to go through. Maybe the only safe bet yenye unaweza weka on Tuesday ni Man City to score ama goal. Because we will still concede against this Real Madrid team. Na tuko already 3 goals down. Tunaenda kucheza against West Ham in the weekend. Msidhani hiyo game itakuwa rahisi. Sasa after such a game, juu sasa hiyo siku pia Pep atajaribu ku overcorrect performance ya leo. Anyway guys, nimesema sikuwa nifanye reaction, but yeah, there you have it. Hizo ndizo opinions zangu. Na najua kuna Man City fans wengi around the world watasema, wewe ukai ni kama umekasirika au ni kama umefurahia tumelose. Sijafurahia tumelose. As a matter of fact, I'm not even happy that I made the right prediction that hii game Man City wanaweza lose. Si wanaweza lose. Nilisema tumewatch hii script too many times. We think Man City they are going to take the day because the opponents are weak. Man City end up falling flat on their faces. Na hiyo ndio imehappen leo. Anyway guys, on the way out, hit the like. I don't think kuna any content yenye inakuwa released anytime soon. Kesho maybe tunaweza rudi we do one gaming stream. But no guarantees because I'm having problems with my lower back. Sijui nini nilifanya, but hopefully I'm going to recover for that one. Anyway guys, siku imeisha. We are in the new day. Man City tumeenda up to lose against Real Madrid 3-0 in the first leg. Very frustrating game obviously. The only people wenye huwa nahurumia ni hao away fans. Juu kama mimi nimekaa hapa at the comfort of my home na nimekuwa annoyed by that shambolic performance. Imagine mse mwenye amelipa do ametoka England ama any other part of the world, amespend pesa yake ameenda hadi huko. But hiyo ni very concerning, and I think Arsenal will be very happy about this one. Anyway, tuachane na Arsenal. Guys, on your way out, hit the like. It hasn't been fun tonight because we ended up losing, but second leg itakuwa ngumu sana. Goodbye for now.